תודה, תודה, נחמה. Wir rekordieren heint, Montag, der 25. כן? 25? 22. 22. Heint ist Montag, der 22. Januar 2024. Und wir haben an unserer Treffung Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Und wir werden bald lernen weiter. Sholem Aleichems Nishtok Einais, aber früher will ich euch fragen, ob ihr habt bekommen, was Tova und ich haben euch geschickt mit ein paar Text zurück, den nächsten Text, dem kundigen Text, was wir werden lernen, Ja, ihr habt geschickt zwei PDFs. Einer, ich habe gesehen, die Text, aber die andere, ich habe nicht gekannt sehen. Gar nicht. Ich weiß nicht, nur Yiddish, der Tunkeler. Etwas am meisten? Ja. Das ist der Iker, der Text von der Tunkeler. Vera, ראית את זה? קיבלת? Vera, קיבלתי, ואני אשים את זה על המסך. לא עכשיו. אנחנו עוד לא גמרנו עם שלום עליכם. No, just a minute. We finished. Wir haben geendigt Shalom Aleichem. Wir haben angehalten zu lernen Jehoash, Noach. Okay. Noach. Aber ich will sagen ein paar Wörter wegen der Erzählung von der Tunkeler, was wir dann lernen, öfter die kommende Woche. Efter kennen wir lernen der Tunkeler Heit. Und nicht ständig Jehoash? Wir kennen zurück zum Jehoash. Ich will endigen, was wir am angeheben, aber ich will sagen, ein paar Wörter wegen der Tunkeler und seine Erzählung Weiber kennen schweigen. הכותרת, der Titel von das, was der Tunkeler hat geschrieben, Weiber können schweigen, meint a humoreske, was der Tunkeler hat abgedruckt wegen a Zug, a Mann und sein Freu, und wegen die große Differenz zwischen der Frau und ihr Mann. Und der Dialog zwischen sie, und das als ist gebeut wie ein Humoreske, was will weisen incompatibility of characters. Der Mann ist ein Seucher in Warsche, was arbeitet schwer, und sein Frau hat, wie der Tunkeler sagt, Napaden von Poesie, Vera. לאשתו יש התקפות של פואזיה. היא רגישה לשירה, וזה בדיוק ההפך מהבעל שלה, שהוא סוחר בחנות. אתם שומעים? Ja, ich verstehe nicht.
she recites poetry? Afakol? She's very, I didn't say that. She's Oh. very fond Oh, I see. of Okay. poetry. And her husband is a commercial person who sells different things in his place in Warsaw. So is a businessman and sie is Und sie ist eine Poetesse, hat lieb Poesie. Und der Tunkeler hat geschrieben ein Dialog zwischen Mann und Weib. Incompatibility of Characters. Und von dort kommt der Humor. Der Humor, was der Tunkeler beschreibt, ist, wie soll ein Mann und sein Weib leben in verschiedene Welten und können sich nicht verstehen. Und wir wissen, als in Leben sind da Couples, Zugot, was jeder einer lebt in einer anderen Welt. Und der Tunkeler hat gemacht von dem a Humoreske. Der Tunkeler Bichlal wie ein Humorist hat beschrieben dem Leben in Warsche von einer Guckwinkeln. He described the life in Warsaw between the two world wars from many aspects. Und das ist einer von sie. Und Tova, my wife, hat nicht lieb und die Humoreske. Oh. Weil der Tunkeler lacht sich ein bisschen aus von der Freude mit den Napaden von Poesie, von der Freude mit den Attackes von Poesie. Okay? Aber ich prüfe zu der kleinen Tovan, als der Tunkeler ist nicht gegen Freuen, nur beschreibt Aspekten von Leben von Jeden in Warsche. Und das ist einer von den Aspekten. Wie soll ein Mann und eine Weib leben in verschiedenen Welten und wenn sie reden zwischen sich und haben einen Dialog, kann der Mann nicht verstehen, der Kommerziant kann nicht verstehen, was sein Weib, was hat lieb Poesie, fühlt. And as we know, the world is full of couples who don't understand each other, but live together. So instead, anstatt machen eine Tragödie von dem Leben von einem Mann und einer Weib, der Tunkeler עשה מזה הומורסקה. האם ורה או נחמה רוצות להגיד משהו על זה, לפני שאנחנו עוברים למשהו אחר? Es seien eine Sachsiebes, für was ein Mann und Weib seien verschieden? נכון, und verstehen sich nicht. Aber ich wundert sich, wenn ich sehe, ein paar Volk, was seien zusammen, seien gut zusammen. Okay. Das ist, heutzutage, das ist, you know, like out of the ordinary, right? Like Out of the ordinary. Yeah.
So what Nechama says, das was Nechama sagt, is as the היוצא מן הכלל, der יוצא מן הכלל, in dem Leben von a couple, von a Zug, heutzutage in der Welt, ist, wenn ein Mann und ein Weib leben in Harmonie einer miteinander. Und das ist in Astam Emes. Und ich meine, als das ist Emes, weil die geistige Welt, okay, von Menschen ist sehr, ich meine, מגוון, very variated. Und es ist sehr schwer zu finden, ein Mann und ein Weib, was haben dieselbe Interessen und verstehen einer dem anderen. Das ist ein Mini-Joitze min הכלל. Und von wann wissen wir, als das ist ein Joitze min הכלל? Weil wir wissen, als the rate of divorce, okay, ist sehr groß, wenn wir sagen, in Amerika. Ich will sagen, als in Amerika and the Catskills in the night, you know, ich bin nicht geboren geworden in der Zeit, aber sie haben In welcher Zeit? you know, in the 40s and the 50s. Zwischen beide Weltbekommen. Yeah, in the Catskills in New York, sie haben gehabt, you know, the Catskills, yeah. Komödie. Sie haben allemal die Männer gesagt, oh, mein Weib. Sie haben geteilt. Und nachdem die Freuen, die Komödianer, haben gesagt, keines wegen sehr Männer, ja? Ja. Yeah. Das, was Nechama sagt, ist, als in die Catskills, wo seine gewähnt humoristic performances, wenn man gehört, wie ein Mann redet wegen sein Weib und ein Weib wegen ihr Mann, oder der Humor ist gewähnt a Form zu beschreiben dem Metach, wie sagt man Metach auf Yiddish? Situation? No. Zu beschreiben der Metach auf Englisch zu beschreiben die Probleme, was existieren oder existiert in dem Leben von Weiber mit seinen Männern und Männer mit seinen Weiber. Und etliche Männer sagt zu seinen Weiber, ja, Kolzmann, ja, yes dear, right? What is that? No, as etliche Männer sagt zu seinen Weiber, was sagen sie? Sie sagen allemal, ja, mein Lieber, yes, dear. Yes, dear. Yes, dear. Yeah, yes, dear, yes. Und sie meinen das nicht? Well, es wendet sich. Okay.
Der Tunkeler ist gewesen sehr ein guter Humorist, weil ist gewesen sehr fühlbar. He was very sensitive about human psychology. Und wenn schreibt humoristische Sachen und rührt an die Beziehungen zwischen Mann und Weib, in sein humoreske Weiber können schweigen. Der Titel allein, Weiber können schweigen, ist כמעט so wie Sholem Aleichem sagt, נשתוק עינייס. Weiber können schweigen, bei der Tunkeler meint, Weiber können nicht schweigen. It's a kind of ironic saying that wives are able to shut up. Okay. meint as they plappeln. אז זה פלפלן, בדיוק. meint as a פלפלן, aber der Mann meint as a פלפלן. Die Weiber fühlen, als durch der Poesie können sie sagen wichtige Sachen. Es wendet sich, it depends who is looking at the phenomenon. Mhm. Okay. In our time, when we are very conscious about who should be our life companion, I guess that we are very critical about how to choose the wife for our entire life. But not everyone is able to consider such a thing. Mein Baba hat gesagt, man darf haben Mazel. Als hängt. Mit davon Mazel, das ist Ayabobbe, wenn sie hat gesagt, mit davon Mazel, hat sie gemeint zu sagen, als ihr könnt nicht beschließen und sein gerecht, wer wird sein ihr Couple. Aber es ist nicht nur ein Indien von Mazel. Wenn ein Mann oder eine Frau kleiben euch, wer wird leben mit sie במשך dem ganzen Leben, das ist euch a conscious way of choosing. Aber wie wir wissen, in Amerika sind voran Menschen, die haben Chassene gehabt 6, 7 Mal. Aber bei Jiden im 19. Jahrhundert ist das nicht geschehen. בדרך כלל, die משפחה bei Jiden ist gewesen a Sach stabiler wie bei Nicht-Jiden. נחמה, מה את אומרת? Ja, ich will fragen, in Israel, es ist Komödie, wenn Männer Taines
der Zählen Tinus vegan oder Kegen Weiber? Because in America, it's the second nature, or right. I'm trying to think of Rodney Dangerfield. What is that? Oh, he was a comedian. Er ist gestorben. Hat geteilt das Sach wegen sein Weib. Gut, aber in Israel, wie ihr fragt, in Israel, this is almost no issue. As far as I know. The humoristic stand-up in Israel is more when a woman speaks about woman things, or a man speaks about problems of men, and much less about the other side of the couple. Afifu ich her, though in Israel, in the stand-up comedy, vernimmt man sich a Sach weniger wie in Amerika with the other side. Es ist do in Israel loit mein Meinung, afifu ich weiß und afifu ich her, in stand-up comedy, a Sach mehr Respekt for the other side. Frauen reden wegen Frauen, Männer reden wegen Männer, nicht wie in Amerika. Und das, min hastam, ist verbunden mit der Mishpoche bei Jiden. Im 19. Jahrhundert und zwischen beiden Milchomes in Mizrach Europa. ורה, מה את אומרת על זה? ורה, שומעת? לא, קשה לי לדבר היום, פשוט אז אני... לא, אל תדברי, רק תשמעי, בסדר. לא ידעתי בסדר. אבל אני אדבר בשמך על רוסיה. את רק תגידי אם אני צודק או לא. גם ברוסיה יש לי הרושם שהזוגיות איננה נושא כמו באמריקה לסטנדאפ קומדי. מה את אומרת, כן או לא? אינני יודעת איזה זוגיות בסטנדאפ קומדי באמריקה. אז זה מה שנחמה אמרה, באמריקה, בסטנדאפ קומדי, הבעל צוחק על האישה, והאישה צוחקת על הבעל. אני טוען שהמשפחה היהודית יש יותר רספקט של אחד לשני, ואני שואל, נדמה לי שברוסיה זה אותו דבר. אצל יהודים. אצל יהודים כן. עכשיו אני לא יודעת מה יש שם, איזה יהודים יש שם. נכון. בסדר. כאשר אנחנו נקרא את דר טונקלר, אנחנו ניכנס ליותר פרטים, ועכשיו אנחנו חוזרים לתיבת נוח, לתרגום של
יהואש, העליתם על המסך? נחמה? Vera, can you please put Noah on the screen? Thank you. כן, יש לנו? No. Vera? Oh, okay. Wait, she's doing it. Okay. Okay, Adunk. כן. איזה עמוד זה ואיזה שורה מלמעלה ומלמטה? 1, 2, 3, 4, 5, 6. איזה עמוד? Well, we're on verse 17. Verse 17. פסוק. Pasuk, yeah. פסוק זיבצן. נחמה, תקראי את המשפט. Okay. Und ich bring a Mabel Wasser auf der Erde, zu bringen. עד פה, רגע, עד פה. וניך זה ברנג המבו וסר אוף דר ארד. אומר אלוהים, וניך ואני, אלוהים, זה תסתכל הקורא, או תסתכל האדם, ברנג המבו וסר אוף דר ארד. ואנחנו הפעם שעברה, אמרנו שבתנ"ך לא כתוב המבו לבד, אלא כתוב המבו וסר. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של מבול. יש מבול אש, יש מבול וסר. אומר אלוהים, אני מביא על האדמה מבול של מים. תמשיכי נחמה. Zu bringen jedweder Leib, was in ihm ist da an Atem von Leben. תנסי לתרגם. zu bringen jeder Leib. תנסי לתרגם. Yeah, we were talking about that last time. To umbringen. How do you translate umbringen? To wipe out? To wipe out? To kill. To kill? Okay. To annihilate. Okay. Okay. Jedes Leib. In Hebrew, it's leshachet, right? בפסוק כתוב לשחט במובן של לשחוט, להרוג. כן. Okay, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. למה כתוב לייב? להרוג כל לייב. כל בשר, זאת אומרת כל דבר שיש לו בשר, שיש לו גוף, כן? Was in ihm, was in ihm ist da an Atem von Leben. תרגום. So every, I don't know, Leib is skin or flesh? Leib זה skin, אבל פה הכוונה every body. Living, everybody, okay. Or flesh, right? Flesh? Right, flesh. Vosinim is do, in which there is a living creature, right? A living thing, a living creature under the heavens, I guess, right? איך זה בעברית? Unter den Himmel. כן, under the heaven, on the earth. הכוונה זה על האדמה.
אלה דברים של אלוהים בתנ"ך, שמודיע שהוא מביא מבול של מים. And then the Hebrew, to finish it, is Kol Asher Ba'aretz Yigva. כל אשר בארץ מי? Yigva. יגבה. וכל דבר חי כזה שעל הארץ יגבה, ימות. כן? המילה יגבה, הכוונה ימות, יפסיק לנשום, יפסיק לחיות. כמובן, חוץ מאלה שבתיבה של נוח, שהם לא ימותו במבול, כי הם יהיו סייף בתוך תיבת נוח. Und auf Jiddisch, es ist geschrieben, als was auf der Erde wird umkommen. יגבה זה אומקומן. כל דבר שעל האדמה, ות אומקומן. יגבה. Okay, ich habe eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen umzubringen und umkommen? Very simple. אומברנגן זוהי פעולה אקטיבית של להרוג. In die Kibbutzim haben die מחבלים umgebracht 1400 Menschen. Das ist ein Massacre. Das ist ein Right, das ist der Massaker, umbringen. Aber das ist, es ist geschrieben, ja. Umkommen, this is the passive effect to die. It's not an active, but it's a passive effect of umbringen is umkommen. Die Mechablim haben umgebracht 1400 Menschen. 1400 Menschen seien umgekommen. So one like is the action to massacre, and the other one is they were massacred. Right. Okay. They died. And was meint it zu umzubringen? Was meint like? Okay. תקראי את המילה umzubringen בתוך המשפט. Umzubringen yet weder live. Okay. umzubringen כמילה אחת זה כמו zu umbringen. To kill. Zu זה to. In order to. I bring a mabul of water zu umbringen, in order to kill. או במילה אחת, umzubringen. You put the prefix zu in the word, umzubringen. And in the word umzubringen, you have two prefixes, and zu. This is a case where a verb has not only one prefix, but two. Es ist wie soll ich kommen zu gehen? Or something like that? More or less, but it's not exactly, because umzugehen means something different. But let's look for something similar. Because the example you give
you gave, the zu there is not a prefix. Zu gain, the zu is not a prefix. It doesn't mean to, in order to? I'm coming in order to visit? Ich komm, No, not at all. Oh. Ich komm zu gehen means I come by foot. Oh, so zu means by. Right. Oh, so it has another meaning. Right. Okay. Exactly. I can give another example. Ich gehe mit mein Seiden. I am going by foot with my grandfather. Zu firmen, in order to move him around in garden, in the garden. So there is a zu which is by, and here the zu is in order to. As I said, those little words have many meanings, depends when you attach them to what. כן. Okay. המשפט הבא. Aber ich will aufstellen mein Bund mit dir und wirst reingehen in der Teve. Okay. Aber אלוהים אומר, אבל ich will מה? Aufstellen. aufstellen mein Bund. בת, אומר אלוהים, אף על פי שאני אביא מבול של מים, וכולם ימותו אלה שעל האדמה, אבל ich will aufstellen mein Bund mit dir. ובעברית, אבל אני אקים את בריתי. just והקימותי את בריתי. זהו. והקימותי את בריתי, או ich will aufstellen mein Bund, אני אעמיד את הברית שלי, את ה-covenant with you, okay? You will not die. Es ist interessant, als Jehoash hat nicht genutzt das Wort Bris. Das ist ein sehr hebräisch Wort in Yiddish. Hein zu Tag. Aber wie sagt Jehoash? Mein Bund. Ja. Bund, das ist ein alter Wort für Brit. Bund kommt von binden, לקשור. כן? אני קושר את עצמי איתך. כן? So I make a covenant with you. Und Jehoash hat nicht genutzt Brit, weil Brit, wenn Jehoash hat übergesetzt, ist nicht gewesen kein hebräischer Wort in Yiddish. Aber Bund ist ja gewesen. Verbindung. התקשרות. כי מה זאת ברית? ברית זאת התקשרות. So when you say Nechama, it's interesting. It's interesting, but it's also
from a historical point of view, there exists a Yiddish word, a Bund. And now you have to think what you always say to me. The movement, the Bund, this is the Brit. This is the Socialist Bund. A Verbindung. You realize? Yeah, I'm just thinking that some Yiddishists would say, to use the more Hebrew, the better, to leave the Hebrew in and rather than No, taking they it. cannot use it because the word Brit is occupied by circumcision, a bris. But in Hebrew here, it's used. It's used. It's used not for the circumcision ceremony, but in it Yiddish means. language today, the word bris is already occupied by circumcision. So you cannot use the same word for a different, so a big difference. Was Yehoash a Bundist? I'm just curious. Yehoash, if he was a Buddha, no, I don't think so. Because he's really making an effort to take out Hebrew words that we now use in Yiddish. No, he's not making, I don't agree. He's not making an effort to take out Hebrew word. He's making an effort to base his translation on older Yiddish translation. And the older Yiddish translation, I am quite sure they use Bund for Brit. I just want to say that the New Testament was translated into Yiddish, and I think it's called, is it called Dinaya Bris in the New Testament? Okay, but that has nothing to do with translation into Yiddish. Okay. I'm just curious about his word, like, okay. If you take, for instance, any dictionary you have at your home and look what they say about bris. Okay. Well, I'm looking at Weinreich. Okay. Bris is the covenant between God and Abraham. And then the other one. So this is the older meaning, right? Yeah. Like in Noach, again. And then Jewish circumcision ceremony. Right. So Weinreich gives both meanings of the word bris. And here, Bris Chadashah, the New Testament. Okay. But Yehoash had no need to use the word bris because there was a bund, an older meaning of the word bris into Yiddish. Here, I have der Bund here in Weinreich. A tie, binding, bond, covenant, alliance, or league. That's it. So what Yehoash decided was to use the older word because he's translating the Bible and he's not speaking Israeli Hebrew. He's only using the word Noach, I think, right? Like the name Noach. Everything else he uses Yiddish. I want to understand what you say. What is your argument? I seem to, ich gedenk von Wochen zurück, als Jehoash nutzt
auf Hebräisch nur der Nomen Noach. Well, that's the name, Noach. No, I know. Man kann nicht beiten an Nomen, aber Ja. die alle hebräische Wörter, was man nutzt, bis heutzutage in Yiddish, auf Yiddish, wenn redt oder lehnt mit der Sache hebräische Wörter, Yeah. es seien nicht dort, die hebräische Wörter, was man nutzt in der traditioneller mit der Sach hebräische Wörter. That's what I'm trying to say, that he didn't repeat using the Hebraicisms. Yes, but that is because when we are speaking about the translation of the Bible, he had already the older translations in an older Yiddish, and it suits him more than to use modern Hebrew, because he is translating a very ancient script, a very ancient book, and it fits more to use old Yiddish words. כן. Can I read? Yeah, no. עוד לא בא. ורה שומעת ואנחנו לא נבקש ממנה כי קשה לה לדבר. אז עוד משפט, נחמה. Okay. Okay. Aber ich will aufstellen mein Bund mit dir und wirst reingehen in der Teve. Okay, Teve, he Yehoash kept the word, Teve, right? Yeah, he didn't change it. Okay. Und du und deine Sinn und dein Weib und deine Sinnsweiber mit dir. כן. סליחה. כן. תרגום. Okay, we can't see your face. We only see the top of your head. Okay. Okay, that's better. Yes, I have to. Now it's better? Yes. Okay. Okay, that's straightforward, isn't it? Yes, we can okay. understand. No need to translate because that's what you say, right? Yeah, it's straightforward, yeah. המשפט הבא. Okay. Und von alles, was lebt, von alle Leiber sollst du hereinbringen zu zwei von etlichen in der Teve. עד פה. תרגום. Und von alles, was lebt. And from, okay. Umikol hachai, mikol basar, shnaya mikol tavi el hateva, lahachayot. להחיות, to give life. Is that itach zachar nekeva yihiyu? איתך, ביחד איתך, זכר ונקבה תביא אותם לתיבה. זאת אומרת, מכל סוג שיהיה גם masculine וגם feminine. Okay. Maybe we can go back to the Yiddish, right? Right. Und von alles, was lebt, von alle Leiber, sollst du alle Leiber. Anybody which lives, okay? which has a breath, okay? Sollst du reinbringen zu. Sollst du. How can you translate sollst du? You should.
You should, You okay. should. Bring in. פועל עזר של זמן עתיד. כן? So reinbringen is to bring in, right? Right. Bring in zu. And then there's zu. To bring in. Was meint zu da? Who is the zu? תקראי את הצו. Sollst du reinbringen zu zwei. Zu zwei. Here you have one more meaning of zu. Okay. Zu here doesn't mean towards. Zu here means, how to say it in English, all the time, two in a row. Oh. Yes, it's like when we speak in Yiddish, when I say to you, ich hab der Harget, excuse me for my example, ich hab der Harget 8 goyim. I killed 8 non-Jews, jeden Mal, every time, zu zwei. Every time, 2 in a row. Zu zwei, here, means 2 in a row. Is it understandable, or should I give you another example? Ich habe nicht keinmal gehört zu nutzen zu. Oh, this is a very idiomatic way of speaking Yiddish and writing Yiddish. And it means, if I say zu drei, zu vier, 3 in a row, 4 in a row, ich hab lieb zu schlingen, I like to swallow, zu drei naknikiot, I love to swallow 3 naknikiot in a row at the same time. Zu zwei or zu drei naknikiot. You never heard? Nee. Okay. Say zu in a row. No, noch anand, ich hab gehört. Noch anand. Right. But Nochanand is not the same thing. Nochanand means one after the other. Okay. Two means 2 at the same time. Oh, at the same time. Right. Oh. Row means at the same time here. So it's not every time. It's at the same time. At the same time. So zum selben Zeit, yeah? In derselben Zeit. Okay. דניאל הגיע. שלום דניאל. כן, שלום. סליחה, אני מאחר. כן. רק תראו לדניאל איפה אנחנו על המסך, תגידו לו אולי איזה עמוד, איזה שורה. 20? No, 19. Tisha Esrei, yeah. כן. אנחנו, דניאל, כרגע מדברים על משמעות נוספת של המילה צו. כן? משמעות שלא ראינו עד היום, כי המילה צו זה גם אל, כן? והמילה צו זה גם to do something, אבל עכשיו אנחנו מדברים על המילה צו, שמשמעותה היא
at the same time. באותו זה זמן. גם, למשל, זה גם פרפיקס, לא? כן, אסן, לא, אני שואל, צו זה גם פרפיקס, צו מאכן הוא... לא, here, מה? אם יש לנו משפט, אני נותן דוגמה, כן. איך אס zu zwei נקניקיות. I eat at the same time, in the same moment, 2 נקניקיות. zu zwei נקניקיות. כן. או אולי אפשר להגיד באנגלית, 2 sausages at a row, at the same time. יש כאן 3 משמעויות. בעברית אין מילה כזו. סליחה? בעברית אין מילה כזו ממש. לא, לא, בהחלט לא. זה אידיומטי רק של יידיש. כן. נחמה? Yeah, okay. Auf zu der Halten beim Leben mit dir. תתחילי קצת קודם, כי זה חלק ממשפט. Okay. Sollst du reinbringen zu zwei von etlichen in der... sollst du reinbringen zu zwei in der Teive. זה הצו שתכניס כל פעם 2 בבת אחת אל התיבה, 1 זכר, 1 נקבה, של החיות. הלאה. Auf zu der Halten beim Leben mit dir. Auf zu der Halten beim Leben. You should תביא 2 מכל סוג, זכר ונקבה, אף zu der Halten beim Leben, כדי להחזיק אותם בחיים מדיר, ביחד איתך נוח. זאת אומרת, התיבה הופכת לרפיוג' בזמן המבול, ואתה תכניס מכל סוג של החיות, 1 זכר, 1 נקבה, צו צווי, זוגות. ולכן דיברנו על הצו, 2 בבת אחת. תמשיך נחמה. אז הזוכר ונקבה sollen sie sein. זהו. אז אותו צוצווי, אותו זוג, 2, 1 יהיה זכר, 1 יהיה נקבה. כדי כן, תמשיכי. Es ist nicht kein Yiddish Wort für Zachar und Nekeva? הזוכר ונקבה, אלה מילים לגיטימיות ביידיש מהקומפוננט העברי. אוקיי. כן. אוקיי. עד כדי כך הם מילים מקובלות ביידיש, שיש לנו פדיון זוכר, פדיון זכר, טקס כשנולד הבן הראשון, כן? אלה מילים עבריות שהן לגיטימיות מלפני מאות בשנים ביידיש. תמשיך. Von die Vögeln Leut sehr minim. von die מה? Vögeln. כן. Vögeln. בסדר. Leut sehr minim. תרגום. Of the birds, okay, Meha'of leminehu. Right. Yeah, Meha'of leminehu. מהציפורים למיניהם, כן? Yeah. Umin habehema lemina. von die Behemes
לא יתזיירה פרשי דנם מינים. Entonces, mi do in Tanach, פויגלן, כל מיני ציפורים, כל מיני יצורים שעפים באוויר, ובהמה כל מיני בהמות המתהלכות על פני האדמה. פויגל ובהמה מופיעים כאן כסוג כולל של יצורים בטבע. אלה שמעופפים, שעפים באוויר, פויגלן, ובהמה אלה שמתהלכים על ארבע, על פני האדמה. זאת אומרת, בני כנף וההולכים על ארבע. איך זה בעברית, נחמה? מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה. זהו, עוף מלשון לעוף, אלה שעפים, והבהמה, אלה שהולכים על ארבע. זה יכול להיות כל מיני הולכים על ארבע. כן, דניאל, מה אתה אומר? אני שואל, בעברית יש בהמה ויש חיה, שזה לא בדיוק אותו דבר. האם ביידיש יש שני מילים לשני המשמעויות האלה? אלה שעפים ואלה שהולכים על ארבע. כן. מה השאלה? השאלה היא, בעברית יש חיה, יש בהמה נגיד, שזה לא בדיוק אותה משמעות. אני שואל ביידיש, מה אלה המילים שחוץ מבהמה איזה מילה אפשר להשתמש כדי, להגיד חיה, להגיד בהמה, להגיד, האם יש כמה מילים שונות? המתרגם מתרגם לגבי תעופה הוא קורא פויגל, לגבי אלה שהולכים על ארבע הוא אומר בהמה. מה שיש או מה שאין זה לא חשוב, אנחנו מסתכלים איך המתרגם מתרגם. מהן האפשרויות הנוספות זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו, אולי רצית לשאול האם הוא יהיה יכול לתרגם אחרת, זה מה שאתה שואל? לא בדיוק, אני רק שואל מה המילים ביידיש שחוץ מבהמה, להגיד בהמה, להגיד חיה, זו השאלה, אבל אם זה לא העניין, בסדר. כי אנחנו עוסקים עכשיו איך מתרגמים אני מבין, העוף אני יודע, בשמיים. אני שאלתי שאלה אחרת, אז בסדר. מה השאלה ששאלת? אם יש ביידיש מילים אחרות? כן, זו השאלה שלי. כמו בעברית. כן, אבל אנחנו לא עוסקים באפשרויות אחרות. אנחנו מנסים לראות איך המתרגם מתרגם. אז עופות זה פויגל, ובהמה הוא מתרגם בהמה. Auf English kann man sagen beasts for behemoth? Behemoths, beasts? Maybe. מעניין איך התרגום של התנ"ך תרגם בהמה. בקינג ג'יימס. Kann man sagen die Key, ja? Die Kuh, die Key, aber... לא, הכו זה סוג של בהמה, אבל יש עוד הרבה סוגים. מה שכאן מנסים להגיד שהמילה בהמה זהו סוג מאוד כללי, זה לא רק פרות. בסדר? כן. טוב, המשפט הבא. זה בעלי חיים אפשר להגיד. מה אתה אומר? רגע, מה אתה אומר, דניאל?
אני אומר, אולי אפשר להגיד שזה אפשר גם לתרגם בעלי חיים, אולי, אני לא יודע. אבל אנחנו לא עוסקים איך אפשר לתרגם, אנחנו עוסקים איך מתרגם יהואש. אנחנו לא מחפשים אפשרויות אחרות לתרגם, אנחנו מנסים להבין איך יהואש תרגם, ואנחנו אמרנו, עוף השמיים זה פויגל, ובהמה זה בהמה, במובן לא של פרה, אלא של סוג כולל של הולכים על 4. תמשיכי נחמה. שלום לאמי. שלום אמי. שלום. תראו רק לאמי איפה אנחנו עומדים. 20. שורה 20. טוב. Yeah. Von die Vögeln? Ja, כן. ja. Okay, טוב. נחמה. Von die Vögeln Leut sehr minim und von die Behemoths Leut sehr minim. Von alle Schrotzim? שרוצים, כן. Von der Erd Leut sehr minim. Okay. Wir haben da 3 Sorten Chayes. גם בשביל אמי אני חוזר. כתוב שיש, לפי מה שקראנו עד עכשיו, 3 סוגים כלליים מאוד של בעלי חיים. פויגל זה אלה שמעופפים, עפים בשמיים. בהמס זה לא פרות, אלא כל אלה שהולכים על 4, ושרוצים, שרצים, כל אלה שזוחלים, שאין להם רגליים, אלא זוחלים על האדמה. וכתוב שכל אחד משלושת הסוגים הכלליים, נוח יכניס לתיבה, 1 זכר ו1 נקבה. שרצים, נחמה? זוחלים. Can I read the Hebrew just to finish the pasuk? Yes. Okay. Mikol remes ha'adama leminehu shnayim mikol yavo'u elecha lehachayot. כן. תרגום. Can we go back to the Yiddish? כן. I don't know if I'm better translating the Hebrew or the Yiddish. No, it's okay to look here and there. Okay. Sometimes they both don't help me. מה את אומרת, נחמה? I'm making a joke. Sometimes neither the Hebrew nor the Yiddish helps me. Okay. Vera, can we see the Yiddish, please? Thank you. Okay. אני רק מסכם ואומר, מעניין שלתיבת נוח אומר הפסוק שיש יש בעולם לפני המבול 3 סוגים כלליים של חיות. אלה שעפים בשמיים, בהמות שהולכים על 4, וזוחלים, אלה שאין להם רגליים, וזוחלים על האדמה. תמשיכי. Okay. Zu 2 von etlichen sollen reingehen zu dir, ab zu der halten beim Leben. 2 מכל סוג כזה ייכנסו אליך לתיבה,
אף zu derhalten beim Leben. איך נתרגם אף zu derhalten beim Leben? נחמה? To keep them to survive, to keep them alive, right. To keep them alive. To keep them alive. After the Mabul, after there will be the deluge. השורה הבאה. Okay. Maybe somebody else can read. Amy, do you want to read? אולי אימי רוצה, כן. Okay. Let's see. Und du nimm dir von jedweder Essenwerk, was wird gegessen, und sammel ein zu dir, kede es soll sein für dir und für sie zum Essen. Okay. So that means, okay. Und du nimm dir von jedweder Essenwerk. So take from, I guess, for yourself. What's dear? Take for yourself. For yourself. Take for yourself. Or by yourself. By yourself. Okay. By yourself. I guess it's different kinds of food. I'm not sure yet whether. Every kind of food. Oh, every kind. Every kind of food. Okay. Was wird gegessen that can be eaten? Can. Was wird gegessen that can be eaten? What can be eaten, that right? Is eaten. What can be eaten? Und Sammelein, so that would be einsammeln right. zu dir. So gather to yourself. Gather it together with you in the teiva. Okay. Okay. Kede es soll sein, so that there should be food for right. you and for zaits and for them to eat. For them, for all the animals in the teiva. Yeah. Mm-hmm. So here he's using the word S. S is a noun to mean food. Kede es soll sein. No. S here is not food. S soll oh, wait a minute. It should be it. That's right. Kede es soll sein. Okay. I'm it glad comes I asked. It comes yeah. In the place of the של הנושא, כן? S. Yeah, a pronoun. Okay. Okay. Und Noach hat also getan, also wie als was Gott hat ihm befehlen, also hat getan. Okay. Okay, and Noah did so or did thus. Also wie Gott hat ihm befehlen. Als was Gott hat ihm befehlen. Let's see, as everything as God had befallen him. Ordered What's befallen? Ordered is an order. Everything which as God told him to do. Befel in Yiddish is an order. Oh, commanded, right? Commanded, right. As God commanded. Okay. So what we see here is that the word of God speaking to Noach is in the category of a command. You cannot argue with God not to do what he says. Okay. עוד משפט.
Und Gott, oops, let me just grab it here. Und Gott hat gesagt zu Neuchen, oops, geh rein, du und dein ganz Häusgesinnt. in der Häusgesinnt. So, and God, let's see, said to Noah, go in, you and your whole household, into the ark. All your household. Warum dich hab ich gesehen gerecht vor mir in dem dosigen Dor? אוקיי, רק רגע. נחמה תקראי עוד פעם אותו דבר, ואז אימי תתרגם. כן. Okay. Und Gott hat gesagt zu Noachen, gehe rein, du und dein ganz Hausgesinnt in der Teve, worum dich hab ich gesehen, gerecht vor mir in dem dosigen Dor. Okay. It didn't help me. I think when I read it, I didn't understand which words to continue and where to pause. טוב, תחזרי על אותו משפט עד לנקודה שעצרת. וורם? Okay, worum dich, I think they go together, right? Worum dich Right. hab ich gesehen. Worum dich hab ich gesehen. Oh, you read that? Because dich, אותך, you, hab ich gesehen, I saw, אותך אני ראיתי, תמשיכי. Worum dich hab ich gesehen. Ich hab dich gesehen. I saw you. What did I saw you? תמשיכי. Gerecht vor mir. Gerecht vor mir. I saw you, gerecht, as a righteous person for me before me. So because I saw you as a righteous person, which should not die in the Mabul, so I told you to enter into the Teva with your Hoisgezid, with all your family. Can you say it again, Nachamol, this phrase, what words go together? Okay. And where there's a pause. I think you're right. Yeah. I say it now in simple prose, if possible. Vorem ich hab dich gesehen, gerecht vor mir. I saw you righteous before me. I saw as a righteous person before me. A person who shouldn't be killed in the Mabul. And dich is deer, right? Dich is deer, right. Okay. Otcha. So I saw you, otcha, gerecht. I saw you as a righteous person, gerecht. For me, before my eyes, before me. בסדר? Yeah. So really that whole phrase has to be read all together. Right. Okay. What kind of a word is vorum? I mean, okay. What? vorum, כן? vorum, yeah. אני פעם כבר סיפרתי לכם מה שפרופסור סדן היה אומר. הוא היה מצטט פתגם ביידיש, שהוא שולח אותנו לגרמנית. סדן היה אומר, ידר וורם, הוט זין דורם. בגרמנית אומרים,
Jet weder warum hat sein darum. Darum זה בגלל זה. darum. Can you say, yeah. warum זה מדוע. אבל ביידיש לא אומרים warum, אומרים וורם, ווורם זה תולעת. אבל לא מתכוונים לתולעת, אלא מדוע, warum. Can you say that of Yiddish, not the German? Can you say the saying? Jeder Wurm hat sein Dorem. כן? הדורם משחק על המילה הגרמנית דרום. כל שאלה, אני מתרגם, וורם, או בגרמנית ורום, מדוע? יש לו התשובה דרום, בגלל זה. כל שאלה מדוע יש לה תשובה מדוע? בגלל זה. עכשיו, תקראי נחמה כמו שכתוב בתרגום. וורם, כן? בעברית? ביידיש. Warum, es ist geschrieben warum, warum dich habe ich gesehen gerecht? warum אני מתרגם מפני ש. Mm-hmm. So that's why I asked, could you also say in Yiddish weil? To say in Yiddish what? weil. Weil. weil, בדיוק. הוורום זה הווייל שאנחנו מכירים ביידיש. והוורום... Yeah. So what kind of, so why did Yehoash say varum instead of vile? Is it a different level of language? This is what I'm trying to... it's older Yiddish. It's old Yiddish. And before you came today, I said, and I said also before our class some weeks ago, that Yehoash translated the Bible using older Yiddish translations from the 18th century, and there they use Vorim or Varum. Es ist heute das Wort Machmes, ja? Machmes? Machmes is Hebräisch, Mechamat. Machmes because of. Auf Hebräisch, was ist der Unterschied zwischen Biglau und Mipneshe? Biglal means because something which happened before. And Mipneshe means because, not because something which happened before. For instance, got, איך אומרים לגרש באנגלית? נחמה. Ich weiß, לגרש באנגלית. Is that to excommunicate, to send away? Send away. So I can say, God sent away Cain from Eden בגלל שהוא הרג את הבל.
because he killed Hevel. And we can say God punished Cain mipnei sheharag et Hevel, which is not referring to an act, but to a cause. האם זה עוזר לך, נחמה? There's like something happened and it causes, like it has an like an effect. That's right. And when you say mipnei she, it's just because. Right. Like, okay. Right. Okay. Where we are. What was the last sentence in Yiddish we read? Worum dich hab ich gesehen gerecht vor mir in dem dosigen Dor. I read it with just, I went on and on. What did you say? No, ich hab gelernt, das on kein Hafsake. Right. וזה בסדר גמור. Because I saw you as a righteous person in our generation, or in this generation. So we can say that God is saying to Noach, you are perhaps the only righteous person before my eyes I see in this generation, which is full of Hamas, full of crime. Okay? Okay, we are trying to finish. Are any questions or comments? Vera, Amy, Hama? You know, I've just realized that Yehosh put punctuation marks. So I think if there's no punctuation marks, no commas, I'm going to just read the whole phrase without pausing. So you are saying that Yehosh puts? Yeah, he puts commas and. So you have to consider them when you read. Okay. Mm-hmm. Very important that you realize that. Next time we should take them into account. Vera, יש לך מה לשאול, להגיד? אני רוצה להגיד שעכשיו אני מבינה למה אתה סיפרת לנו שכאשר לא היית מבין משהו בתנ"ך, בעברית, אתה קראת את זה ביהואש. תרגום של יהואש. כן. למה את מבינה את זה עכשיו? כי זה גם כמו פרשנות, לא, פשוט זה... זה יותר קרוב לשכל שלי כדובר יידיש? לא, הוא פשוט מסביר את זה. היידיש הוא מסביר את זה ככה שזה יותר מובן. זה נכון. זה נכון מאוד. אימי, יש לך מה להגיד? Well, I was just thinking, you know, when I asked about the word vorum. So in general, you know, I don't have a sense for the different registers of Yiddish at all. You know, I don't have that sense at all. So, well, registers, like, for example, the English translations of the Bible is the everyday translation for everyone to understand. And then there's the King James, you know what I mean, which sounds archaic and majestic and everything in between. Yeah. And so I guess I'm trying to get a sense of if I did have
the background and the ear and the sensibility, what would this be sounding like to me? What kind of translation? Does this sound like King James, or does this sound like, Right. what does it sound like to somebody? You know, I don't have a sense of that yet anyway. Okay. Maybe that reading more Yehoash, maybe you will begin to feel how he does what Vera says, that right, while translating, he is also explaining. right. Okay. I just want to say one thing quickly. Can I shut the recording and then ask? Yes. Okay. Yes. Wait a minute. Let me just stop. It's going